செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் மற்றும் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் சார்பில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர்களுக்கான பயிலரங்கில் புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி திரு நாகமுத்து பங்கேற்று பேசிய உரை ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். உலக பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் முன்னேற்றமடைந்துள்ளது பெருமை அளிப்பதாக உள்ளது என்று பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். தரமான கல்விக்கு ஊக்கமளிக்கும் அரசின் முயற்சிகள் தொடரும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான ஜிபவுட்டியின் சுதந்திர தினத்தையொட்டி அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு மஹ்மூத் அலி யூசுப் மற்றும் மக்களுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டணியில் பராகுவே 100வது உறுப்பு நாடாக இணைந்துள்ளது முக்கியமான நிகழ்வு என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. உலக அளவில் பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எதிராக போராடுவதில் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த அமைப்பு ஆதரவு அளிக்கிறது. இந்தியாவின் 2வது ஃபீல்டு மார்ஷலான பத்ம விபூஷன் சாம் மேனக்ஷாவின் நினைவு தினத்தையொட்டி மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் நாட்டிற்கான அவரது பங்களிப்பை நினைவு கூர்ந்துள்ளது. 1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுடனான போரில் அவரது தலைமையில் தீரத்துடன் போரிட்டு இந்தியா வெற்றி பெற்றது. மேலும் பங்களாதேஷ் விடுதலைக்கு முக்கிய காரணமானவர் இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தேசிய தேர்வு முகமையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் ஹேக் செய்யப்பட்டதாக வெளியாகும் செய்திகள் போலியானது, தவறானது என்று அந்த முகமை தெரிவித்துள்ளது. இணையதளங்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. ஒரே காலகட்டத்தில் 2 பாடங்களில் பட்டம் பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை பல்கலைக்கழக மானியக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் வரும் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருகின்றன. இதனையொட்டி சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் சார்பில் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஊடகவியலாளர்களுக்கான பயிலரங்கு நடைபெற்றது. இப்பயிலரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி திரு நாகமுத்து உரையாற்றியதன் 2ஆம் பகுதி இன்று இடம்பெறுகிறது. There are so many procedural laws in this country, both on the civil side as well as on the criminal side. So we have criminal procedure code. The purpose of this criminal procedure code is how to administer the substantive law to ensure justice done to the litigants or the common public. So the procedural law is nothing but guidance the persons who are implementing in the criminal administration system. There are so many special laws. We are familiar with PMLA. We are familiar with the POCSO Act. We are familiar with the SC/ST Act. These are the broad classification of laws. Now the government introduced 3 new criminal laws. Number 1 is, in the place of Indian Penal Code, they are introducing a new law that is known as Bharatiya Nyaya Sanhita. This is the substantive law. The next one is, in the place of criminal procedure, that is a procedural law, we have Bharatiya Nagari Suraksha Sanhita. This in short we will call as BNSS. The first one is IPC BNS. The next one is, in the place of Evidence Act. Indian Evidence Act is also a procedural law that deals with how to admit an evidence, what are all the evidences which are relevant, and what are the evidences which are admissible, and how to appreciate, how to play the evidence on record, whose burden it is to prove. Essentially, it is also a procedural law. In its place, now they have introduced a new law known as Bharatiya Sakshiya Adhinayam Evidence Act. Right? These are the 3 laws which are being implemented from 1st July 2024. Now, we have Penal Code, which is a substantive law from 1860. Our experience with this law is for more than 150 years. Now, in its place, we are bringing the new law, and we have to start interpreting this law. This will take few more years to bring some kind of certainty. So far as CRPC is concerned, we had old code of 1898, then new code from 1973 or 74 onward we have. So we got this experience. With that also,
most of the provisions have been interpreted and we don't have any doubt and everything is certain now. The Evidence Act is concerned that came into being in 1872. So how many years of experience we have? Almost all these provisions we have understood. In the criminal law, we are able to administer in this country for several decades without any doubt, and because of the interpretations which have been then and there given by the Honorable Supreme Court. So far the pending cases are concerned, since we are not going to apply the new law, there is no scope to reduce the pendency. This is my first apprehension. Come to the position after the 1st July. That is regarding the cases where proceedings are commenced after 1st July. What will be the position? How it is going to improve? At least in future, in respect of future cases, pendency should be minimized. And the time taken for final disposal of these cases and to get the real convicted, speedy justice, that's what we call as, should be achieved. Indian Constitution, Article 21 speaks of fair procedure. The Honorable Supreme Court has interpreted that fair procedure includes speedy justice. If an offence happens today, it will be pending for 10 years, 15 years, 20 years. That will be against the fundamental principle of speedy justice. That's the reason why it is said that we are bringing new criminal laws. The purpose is to see two things. Number one, to prevent the crimes being committed, which will minimize the number of crimes that are committed in the country so that the people can live in peace. That is the first object of any criminal law. These criminal laws, it is said, old criminal laws were not able to, since old criminal laws were not able to achieve this, the new criminal laws are being brought into force. First object is to prevent the crimes. Number two, despite the effort taken to crimes happen, they are to be investigated, the culprits are to be brought to book, trial shall be conducted, and the real culprits are to be punished by applying the principle of speedy trial. Whether these laws will achieve the said object. The third genders are recognized in this new penal code. Transgenders have been made as a third gender in the law for the first time. It is really an appreciable step to recognize those unfortunate people who claim that they are neither men nor women. So transgender is explained in the new code, which says transgender shall have the meaning assigned to it in class K of section 2 of the transgender person. So transgenders are also recognized as persons in this act. Important changes. In the old code, we had punishments which have been classified death penalty, one punishment, then imprisonment for life, then we had imprisonment either for a term which may be either rigorous or simple, forfeiture of property and fine. These are all the punishments already provided in the Indian Penal Code. Now apart from that, they have introduced one more punishment known as community service. What is a community service is not defined, it is left to the court. Now it is to be for the government to issue some kind of rule for this as to what are the community services which can the court impose by way of punishment. For example, if an accused is punished and the court finds that he is a computer expert, the court, instead of sentencing him to prison, can direct him go to a school and to teach the students. That is a best example of community service. So community service is now made as one of the punishments in the Indian Penal Code. But not in every case community service can be imposed. Community service can be imposed wherever it is provided in the Penal Code, not in every case. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.